কি সুন্দর জবা, কত বড়, মাশাআল্লাহ। ওয়াও, এত বড় জবা আমি কখনো মনে হয় না দেখছি। কি সুন্দর ফুল, দেখলে এত ভালো লাগে। শুধু ফুল কেন, গাছ, যারা প্রকৃতি প্রেমী তাদের কাছে আসলে গাছের মূল্য অনেক। আমার কাছে মনে হয় শুধু প্রকৃতি প্রেমী কেন, গাছ সবাই পছন্দ করা, হয়তো বা ব্যস্ততার কারণে গাছ লাগাতে পারে না, বা গাছের পরিচর্যারও একটা ব্যাপার থাকে। জবা ফুল আমাদের অনেক কাজে লাগে, লাইক increase our immunity system, reduce tiredness, boost energy levels, also reducing bad cholesterol. So I think in every house or in every place we need to cultivate the hibiscus tree. Yes, there is the sky so cloudy. It's really amazing. It's like a autumn season, but no, it is a summer season. But the sky is really looks beautiful. And also, yes, I want to say that the hibiscus tree's benefits. There is also some skin benefits like fight aging signs, improve skin tone, hydrates skin well, and also moisturize. Actually, if we are Google it or we can search in our YouTube, there is lots of benefits we can find in these flowers, uh, and also it's used in herbal medicine. And the flower is amazing. It gives a freshness, it gives a refreshing moment to us. We can eat these dry flowers as making tea. It's really benefit for our health. uh, what I can search or what I can know, I don't know it's true or false. But if you know more benefits about this hibiscus tree, please comment below. Thank you.